Okay. শুনতে পাচ্ছি। Okay. Can you see my window? জি স্যার, Okay. At first, we wanna try শেয়ার to করে plot two-dimensional graphs. For example, if we wanna try to draw the graph of x square, for example, x square, how can we use the mathematica to get this graph? See, simple command is plot. P, it should be capital letter LOT, plot. And obviously we need to close with the third brackets. Okay, the plot should be completed with the third bracket. Now we need to write down our functions and its domain to get the plot. So we inside the third bracket there will be two components, and we can separate this comma. Before comma we need to define the desired function. That means if we want to draw x square, then we may write x power square. Okay, now this is the first component inside the plot command, and the second component after this comma we need to specify the who is the variable and what is the domain for this graph. Here in this function x square, we know that the variable is x. To define this we need to use again second braces, and inside this second braces at first we need to specify the variable. Here variable is x, then comma again. Now we need to define the ranges, the range of this plot. So if we want to draw, for suppose from -5 to 5, this will be our complete plot command in mathematica. So we see here the plot has two components inside the third brackets. Inside the third brackets there are two components. First component, before this comma we need to specify our function, desired function. And the second component, that is after comma, we need to specify two things. First one, the variable, who is the variable, and the second is the ranges for the desired graph. So here we have defined the ranges for our desired graph is from -5 to 5. So now if we enter or run this, to run this we need only push the enter button, we'll get this result. Okay, hello. Yes, sir. Okay, so how can we get this? Simple, we have used plot, but we should remember that the p, the first letter of this plot, obviously in capital letter, capital P LOT, plot. Then we need to use the third bracket. Inside the third bracket there will be two components, and these components will be splitted by comma. The first component, before the comma we need to specify our desired function, that is we want to draw, and the second component that should be defined inside the second braces. And in this portion we may define the who is the variable and what will be our range domain. Okay, now this is the very simple and initial structure of plot command. Now we may enrich this plot by using with our different kinds of additional operations to reflect this plot more specifically or clearly. For instance, if we want to impose title of the graph, secondly axis level. Suppose here in the along the x-axis we have used the values of x, so we may put the x level, that means x-axis name x value. Along the y-axis we have used the functional value. Suppose we want to write f of x. So if we want to give axis level, then how can we give?
and secondly the title. Now if we want to if I want to other things, like if we want to the graph of x square style, here it is solid line, but if we want to represent this by dashed line or other things, and also thickness and many others additional operations are available to enrich this graph. Now we want to learn one by one. At first we'll see how to put the title of a graph. Do you have any question? Hello. No, sir. No, sir. Now we want to learn how to put the plot name or title. Okay, simple. This is our simple command. We may take it again. Now if we want to give some other operations to enrich this, obviously we need to write these two third bracket inside these two third brackets. Okay, so again after the same second bracket we write a comma. Sorry. Now we want to mention some additional plotting options. It will be a command, just it has no impact on our graph, but to understand, just after this we want to write down some special kind of operations to enrich our graph quality. For example, if we want to sorry, if we want to put the axis level, we simply write a x e s, axis. Okay, have you got this? Hello. Hello, can you hear me? Yes, Yes, sir. sir. Suppose Yes, sir. axis level, Yes, sir. axis A should be capital obviously, and similarly level L should be capital, axis levels. Okay, here the important thing is axis, the starting letter capital should be capital A, and also the level, there will be no space between axis and level, but L should be capital form. Okay, Yes, sir. have you got this? It's very sensitive. Okay, then we need to use the right arrow sign. For this purpose, right arrow, do you get this? Right arrow, for instance, like this. After axis level, we need to put this sign. For this purpose, we need to push at first minus sign button, then shift vector notation, this. Okay, again. At first
in our keyboard we see this type of two keywords to represent the vector. There are two key in our keyword. At first we need to push the minus button and then this, right? Greater than button. Then if after this, if we put a space button, then we'll get our this right arrow. Here it's clearly mentioned where this. Okay, again try it. At first minus sign, I have pressed the minus button, then shift is greater than sign. Then if we push a space button, then we'll get this right arrow. Okay, do you have any question? কিভাবে পাওয়া গেল, বুঝা গেছে? Yes, sir. Yes, sir. We got it. Will not able to put this directly. আমরা কিন্তু এটা directly দিতে পারবো না. To get this or to write this, we need to proceed on using two steps. First one, we need to push the minus button, then shift, using shift greater than sign. After, if we put the space, then we'll get this right arrow sign. Then obviously we need to write using second bracket. The second bracket, if we write the, if you want to give the level of x-axis, the first component should be the x-axis level. Suppose here in this case x-axis level is x, so simply we may write x, but we need to write down double quotation sign. Then after the comma, we need to write down for the level of y-axis. Similarly, we need to use double quotation sign. Inside the double quotation sign, if we write f x, let's see what will we get. Now we get the level for both axes. Can you see? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Here we see here the level of x-axis, that is mentioned here clearly x by x, and level of y-axis here F of x. f of x. So by using axis level command, and also after this we need to write the right arrow, then we need to use the second braces. Inside this second braces, we need to define the name of the axis, and the technique is using double quotation and a comma. The before the comma, that will be the name of x level, এটা x level এর হবে আর এটা হবে y level এর. Okay? Yes, sir. Yes, sir. এটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট plotting operations গেল to enrich the quality of the গ্রাফের কোয়ালিটিটা enrich করার জন্য, বাড়ানোর জন্য. Now second way, we may enrich by putting the title of the plot. Obviously then we need to use another comma, but we must write everything between these third brackets. এই দুইটা থার্ড ব্র্যাকেটের ভেতরে লিখতে হবে সবকিছু by using
or splitting by comma, comma দিয়ে ভাগ করে করে. So if we want to put the title of the graph, then we may write or we may use plot label. Here also first letter should be capital P-L-O-T, plot. Okay, then level, L-A-B-E-L. Here also again the L is in capital form. Again, we need to use the right arrow. For this purpose, at first we need to press the minus sign button and then greater than sign. And if we uh, if we if we press again a space button, then we'll get the right arrow. Same thing if we want to the graph title, then we need to use simple double quotation. Inside this double quotation, we may write the title. We may write a simple, suppose a simple graph function using the plot. Using the plot function, plot, plot. প্লট দিয়ে আমরা একটা সিম্পল গ্রাফ নিচ্ছি। দেখো তো এটা দিলে কি আসে। এই যে দেখো চলে আসছে। আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? Yes, sir. Yes, sir. ওকে, তাহলে এই পর্যন্ত আমরা তিনটা জিনিস শিখলাম। এট ফার্স্ট একেবারে সিম্পল কমান্ড ইউজিং প্লট দিলে কোনো কিছু আসবে না, জাস্ট গ্রাফটা শো করবে উইদাউট এনি অ্যাডিশনাল ইনফরমেশন। Just we received only the graph of the function within the specific domain. Specific যে ডোমেইনটা দিয়েছি সেই ডোমেইনের ভেতরে শুধু গ্রাফটা দেবে উইদাউট এনি অ্যাডিশনাল ইনফরমেশন। নাও টু রিফ্লেক্ট দ্য আদার অ্যাডিশনাল ইনফরমেশন, we may enrich by adding additional commands like access levels, plot level. Okay. Okay. Yes, Yes, sir. sir. Okay. Now in this graph we see the graph has been drawn without any using any grid. For instance, when we try to draw in graph paper, we see the graph paper has been splitted in grid styles. For instance, suppose this is our graph paper, then it has been splitted this style. Okay. Now, Yeah. now we'll see our graph has been drawn in a plain plot or in a plain place. কোনো গ্রিডের মধ্যে নেই, প্লেন একটা পেজের মধ্যে আছে। এখন আমরা যদি এই গ্রিডটা আনতে চাই, এই এরকম গ্রাফ পেপারে যে গ্রিড গুলো থাকে আমরা যে ইন্টারমিডিয়েটে বা 9-10-এ দেখে আসছি, গ্রিড যদি আনতে চাই দেন আমরা কিন্তু ম্যাথমেটিকা দিয়ে গ্রিডটা আনতে পারি। সেটা কিভাবে আনতে পারি? দেখ, এটা কপি করে পেস্ট নিয়ে নিলাম। Then again we need to split this by using comma, then enter. Grid lines, capital G-R-I-D, grid lines, L-I-N-E-S. Okay, but here L should be again capital. Grid lines, grid lines, automatic. অটোমেটিক নিয়ে নিবে যদি আমরা ই করি। দেখি কি আসে এবার। এই যে দেখো গ্রিড শো করবে। তো এখন এখান থেকে আমরা
প্রেডিক্ট করতে পারবো গ্রাফে উপর কোথায় কোন ভ্যালুটা হতে পারে। ফর ইনস্ট্যান্স যে এইখানে এক্স এর এই পয়েন্টটাতে গ্রাফের what would be the x value y value by observing the grid lines। গ্রিড লাইন গুলো অবজার্ভ করে আমরা ইজিলি এটা কিন্তু ধারণা নিতে পারি। ওকে, সো এই গ্রিড লাইন্স শো করার জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি শুধু গ্রিড লাইন্স এইটা ইউজ করতে হবে। দেন অটোমেটিক, অটোমেটিক মিন্স এই গ্রিড লাইনটা কতটুকু ইউজ করবে, কয়টা গ্রিড লাইন নেবে, কয়টা এই প্যারালাল এক্স অ্যাক্সিসের প্যারালাল অ্যাক্সিস নেবে, কয়টা ওয়াই অ্যাক্সিস ওয়াই এর প্যারালাল অ্যাক্সিস নেবে। যেমন এখানে নিয়েছে 1 2 3 4 5 6, 6টা এক্স অ্যাক্সিসের প্যারালাল লাইন নিছে। এখন এটা অটোমেটিক দিছি, অর্থাৎ আমাদের যে ডোমেইন গ্রাফের সেই গ্রাফের ডোমেইনে যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকুই নিবে, এর বাইরে আর নেয়নি। ওকে, Yes, sir. ঠিক অনুরূপভাবে ওয়াই এর গুলো এর জন্য অটোমেটিক, অটোমেটিক দিয়ে দিলে যে গ্রাফ যতটুকুর ভেতরে আছে ঠিক যতটুকু প্রয়োজন সেইটুকুই ম্যাথমেটিকা আমাদের ইউজ করবে। ওকে, এবার যদি আমরা কালার দিতে চাই, সাপোজ কালার দিতে চাচ্ছি, যেমন এখানে গ্রাফটা দেওয়া আছে, কি কালারে দেওয়া আছে গ্রাফটা, হোয়াটস দ্য কালার ফর দ্য গ্রাফ, এই গ্রাফের কালার কি বলো? White. ব্লু, ব্লু, ব্লু না? এটা কি কালার? Blue. ব্লু কালার। এখন আমরা যদি বলি না এটা রেড কালার চাচ্ছি, সাপোজ সাপোজ রেড কালার চাচ্ছি, তাহলে কিন্তু আমি কালারটাও চেঞ্জ করতে পারি, বা অরেঞ্জ কালার চাচ্ছি, বা ম্যাজেন্টা কালার চাচ্ছি, বা এই এটা সলিড লাইন, গ্রাফটা দিচ্ছে সলিড লাইন, আমি সলিড লাইন না দিয়ে ড্যাশ লাইন যদি দিতে চাই, আবার থিকনেস যদি বাড়াইতে চাই, যেমন এটা একটু মোটা করতে যদি চাই, এই কার্ভটা এই গ্রাফটা আমরা যদি থিকনেস বাড়াতে চাই সেটাও আমরা পারবো। তাহলে এখানে আরো অনেক কিছু আমি অ্যাড করতে পারি, সেটার জন্য আমাদের ইউজ করতে হবে প্লট স্টাইলস। প্লট, এখানে আমরা আবার কমা দিয়ে স্প্লিট করে নিলাম, প্লট স্টাইল, এই যে দেখো একটু লিখলে তোমার পরবর্তী ইনফরমেশন কিরকম হতে পারে নিয়ে আসবে। প্লট স্টাইল এখানে লেখা আছে, প্লট স্টাইল। এখন প্লট স্টাইলটা কেমন হতে পারে আমরা এখন দেখব। দেখো প্লট স্টাইল কি কি আমরা স্টাইল দিতে পারি। প্লট স্টাইল প্যারেনথিসিস দিয়ে প্রথমে আমরা যদি কালার দিতে চাই, সাপোজ এখানে ব্লু আছে, আমরা যদি কালার দেই অরেঞ্জ, 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 দেন সলিড লাইন আছে, আমরা সলিড লাইন না দিয়ে ডট ডট বা ড্যাশ এভাবে যদি দিতে চাই, DASHED ড্যাশ। দেন যদি থিকনেস বাড়াতে চাই, থিকনেস, থিকনেস, থিকনেস অবশ্যই আমাদের এখানে আলাদা ইউজ করতে হবে থার্ড ব্র্যাকেট, থার্ড ব্র্যাকেটের ভেতরে থিকনেস কতটুকু হবে, যেমন এটা হচ্ছে 0, কোনো থিকনেস নেইনি, যতটুকু আছে ততটুকুই। এটা আমরা যদি বাড়াতে চাই তাহলে 0.02 দিলাম, মানে 0 চাইতে একটু বড় দিয়ে দিলাম। তাহলে দেখো এবার কি আসে, যখন আমরা রান করব অবভিয়াসলি থার্ড ব্র্যাকেটের ভেতরে থেকে বাইরে আসতে হবে কার্সর, কার্সর বাইরে ক্লিক এনে ক্লিক করতে হবে। কি করতে হবে বলো তো আবার অ্যাগেইন? কার্সর থার্ড ব্র্যাকেটের বাইরে আনতে হবে। মনে করো আমি ভেতরে এই যে থার্ড ব্র্যাকেটের ভেতরে লিখলাম, এখন রান করতে চাচ্ছি, রান করার জন্য আমাকে কার্সরটা
ভেতর থেকে এই থার্ড ব্র্যাকেটে বাইরে এনে ক্লিক করে বাইরে আনলাম, দেন আমরা রান যদি এন্টার করি, যে এন্টার বাটন যে কিবোর্ডে যে এন্টার বাটন আছে, সেই এন্টার বাটন কিবোর্ডে যদি প্রেস করি তাহলে আমাদের ফিগারটা চলে আসবে। মনে হয় এখানে কোথাও ভুল হয়েছে, দেখো তো ভুলটা কোথায় হলো। can't be followed is incomplete, কি ইনকমপ্লিট আছে, orange dashed thickness, thickness মনে হচ্ছে সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে লিখতে হবে। ওকে দেখি, thickness সেকেন্ড ব্রেস, সি, না তাও তো আসতেছে এটা, তাহলে থিকনেস দাও একটু, ড্যাশ থিকনেস থার্ড ব্র্যাকেট দিই, thickness, thickness, it should be third bracket, okay, plot style should be second brace, let's try again, okay. সো দেখো এখানে আমাদের কি কি ভুল হয়েছিল, আমি কি কি ভুল করেছিলাম। প্লট স্টাইল অ্যারো, রাইট অ্যারো দিয়ে থার্ড ব্র্যাকেট ইউজ করা হয়েছিল, বাট ইট শুড বি সেকেন্ড ব্রেসেস, সেকেন্ড ব্রেসেস হবে, সেকেন্ড ব্রেসেস দিয়ে দিলাম। নেওয়ার পরে আমাদের আর যে অ্যাডিশনাল ভেতরে ইনফরমেশন গুলো সেগুলো অরেঞ্জ প্রথমে লিখছি, এটা স্পেসিফিক করবে আমাদের কালার, কি স্পেসিফাই করবে এটা বলো, কালার, দেন ড্যাশড, ড্যাশড, এখন এই আগে ছিল সলিড লাইন, এটা যদি ড্যাশ দিয়ে দিলাম, ড্যাশ আকারে দিয়ে দিচ্ছে। তারপরে দেন থিকনেস, এই আগে যে লাইনটা ছিল সেটা জিরো থিকনেস দিয়েছিল, যেটা ম্যাথমেটিকা প্রিডিফাইন্ড সেই থিকনেস দিয়ে আছে, সেটা হচ্ছে জিরো, এটাকে জিরো ধরে আমাদের মেজার করতে হয়। তাহলে আমরা যদি এটা থেকে বাড়াতে চাই তাহলে থিকনেস থার্ড ব্র্যাকেট, তারপরে আমাদের ওইখানে প্যারামিটারটার ভ্যালু দিতে হবে থিকনেসের, আমরা যদি 0.01 দেই তার এটার চেয়ে একটু কম আসবে, আরো বেশি দিলে আরো ব্রড আসবে। সো এই হচ্ছে আমাদের থিকনেসের স্টাইল। ওকে, কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে বলতে পারি। স্যার, হ্যাঁ, if you want to graph unbroken line, what we should do? হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুঝতে পারিনি। স্যার, মানে আমরা চাই যে এই গ্রাফটা আনব্রোকেন হবে, মানে আনব্রোকেন আনব্রোকেন, লাইন হবে। কন্টিনিউয়াস, তাহলে তো আমরা যে প্লট নিচ্ছি, এই যে প্লট গুলো ম্যাথমেটিকা ইউজ করতেছে, বাই বাই ইউজিং ডিসক্রিট পয়েন্টস ফ্রম -5 to 5, -5 থেকে 5 এ ইনফাইনাইট পয়েন্ট আছে, অসংখ্য পয়েন্ট আছে। এখন অসংখ্য পয়েন্ট নিয়ে যদি গ্রাফ ড্র করতে চায় তাহলে কিন্তু সারা জীবন চলে যাবে, এই গ্রাফ শেষ হবে না, কারণ সব পয়েন্ট কাউন্ট করা সম্ভব না। সম্ভব? -5 থেকে 5 পর্যন্ত যত পয়েন্ট আছে সব পয়েন্ট ইউজ করে, সব পয়েন্ট কনসিডার করে ফাংশনাল ভ্যালু বের করে ম্যাথমেটিকা ড্র করা কি সম্ভব? বা যে কেউই সম্ভব না, কারণ এই ইনফাইনাইট পয়েন্ট, আমি 1 থেকে 2 এর ভেতরে ইনফাইনাইট পয়েন্ট আছে। এখন সকল পয়েন্ট যদি ম্যাথমেটিকা ইউজ করে প্রত্যেকটা পয়েন্ট সেপারেটলি ইউজ করে ভ্যালু বের করে ড্র করতে চায় তাহলে এটা ইম্পসিবল। সেক্ষেত্রে কি টেকনিকটা কি, এই যে প্লট করতেছে সে প্লট করতেছে এভাবে -5 থেকে 5 এই রেঞ্জে তার সুবিধা মতো কিছু সাফিসিয়েন্ট অ্যামাউন্ট পয়েন্ট নেবে, যেমন -5 থেকে 5 সে 1000 পয়েন্ট নিল বা 2000 পয়েন্ট নিল, তার ইচ্ছা মতো সে ওভাবে নিল, যেভাবে স্মুথ কার্ভ আসবে। নেওয়ার পর সেই সকল পয়েন্টে ফাংশনাল ভ্যালু কত সেইগুলো
ড্র করে তারপরে সে অ্যাড করে দেয়, অ্যাড করলে এভাবে আসবে। আর এখানে আমরা তো দিয়েই দিচ্ছি ড্যাশড, আমরা যদি দিয়েই দিচ্ছি ড্যাশড লাইন, তাহলে তো সে ড্যাশই দেখাবে। ড্যাশ কি সলিড হতে পারবে? নো স্যার। আমি যদি বলি একটা ড্যাশ লাইন ড্র করো, এন্ড ড্যাশ সলিড হতে পারবে? এটা সলিড, এটা সলিড। কিন্তু আমি যদি বলি এইটা ড্যাশ দিয়ে ড্র করো, তাহলে কি আমি সলিড এইভাবে লিখতে হবে, ড্যাশ দিয়ে এইভাবে? এম আই রাইট? এভাবে ড্যাশ ইউজ করে এভাবে যেতে হবে। Yes, ড্যাশ sir. দিয়ে কি সলিড আসবে সম্ভব? তাহলে তো সলিডই হয়ে গেল। যদি ড্যাশ না সলিড আসে তাহলে কি ড্যাশ থাকবে? আমি অ্যাড করে দিলাম, সলিড হয়ে গেল, এখন কি ড্যাশ আছে? No, sir. তাহলে তো আমার ওই যেটা আমি কমান্ড করেছিলাম সেটা তো অর্থহীন হয়ে গেল। আমার কথা বোঝা যায়নি? আমি এখানে দিচ্ছি ড্যাশ, তাহলে ড্যাশ লাইন দিবে। আর যদি তুমি চাও যে না সলিড লাইন, তাহলে তোমাকে কোনো কিছু না দিলেই হবে, সলিড লাইন হবে, ড্যাশ লিখবা না, শুধু থিকনেস দিয়ে দাও।